So good morning, students. So today we will continue the last class lecture. So last class we have seen single inheritance. So with an example, now we are going to see the single inheritance. So we will take a multiplication of two numbers using single inheritance. So class, and then class name is base. So this is a base class. So within the base class, I can declare two data members as a public so integer a and then integer b. So I want to multiply these two numbers and then using a derived class. So I want to multiply these two numbers. So using a single inheritance concept. So now I can close a class. So the class definition consists only two data members. So integer a as well as integer b for the access visibility of public. So next I want to create a derived class. So class, and then class name is derived. So is a user defined one. So class name is derived, and then so we have to derive the base class property. So what's the syntax for inheritance? So class and then derived class name and then colon and then access visibility. So within this also I am using public and then base class name. So this is the syntax for subclass, otherwise we can call it as derived class. So always the class there end with semicolon. So the derived class which consists of one data member for the access visibility of public. So public, so integer c. So the c is a variable that can hold the multiplication of a and b. So I didn't use any member function because all the data members are available public. So we can initialize the data member anywhere. So no need for member function because all the data member for the access visibility of public. So I will move on to the main function. So integer main. So within this main, I have to create an object. So we have to create an object for subclass, otherwise derived class. So the derived class name is derived and then object obj. So we know the syntax for creating object is class name and then space and then object name. So using object I can access the data member as well as member function. Here there is no member function, only the data member. So all the data members are public, so we can access anywhere in the program. So using an object I can access the data member. So object dot a, which is equal to 10, and then object dot b, which is equal to 12, and then now object dot c, which is equal object dot a multiplied with object dot b. So now I can display the value object dot c, and then finally we should return some value to main program because the main can be declared as return type as an integer. So we have to return 0 to the main program for the completion of the program. So now I can compile this program
So what will be the output? So A value is 10 and then B value is 12. So multiply these two. So we will get 120. So we will get the value of 120. Okay. So next, so I will change access visibility and then I will add some member functions. So based on that you can realize what happen if the access visibility is private or protected. So next 20 minutes we deals with this concept. Okay. So again நான் இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து திருப்பி நான் உனக்கு சொல்கிறேன். ஸோ கிளாஸ் பேஸ் கிளாஸோட நேம் வந்து பேஸ். ஸோ இந்த பேஸ் கிளாஸில் 2 டேட்டா மெம்பர் இருக்குது, அதர்வைஸ் 2 வேரியபிள் இருக்குது. இந்த 2 வேரியபிளும் பப்ளிக்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். 2 வேரியபிள் இன்டிஜர் A அண்ட் தென் இன்டிஜர் B. அண்ட் தென் ஸோ ஒரு டிரைவ்டு கிளாஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். வாட்ஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்? We are creating a new class from an existing class. So ஒரு new class ஒன்று create பண்ண போகிறோம் based on existing class. Existing class என்னது? Base. New class என்னது? Derived. So what's the syntax? Class and then derived class name and then colon and then access visibility and then base class name followed by the definition. Okay. So syntax match ஆகுதா? So class derived class name வந்து derived and then colon public base and then within this so இந்த derived class ஓட data number integer c. So இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தனா இந்த பப்ளிக்ல இதை நம்ம derive பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே பப்ளிக்ல என்னென்ன வேல்யூ இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே இன்ஹெரிட் ஆயிருக்கும். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இங்கே பப்ளிக்ல என்ன இருக்கோ இங்கே இருக்கிற மாதிரி மீனிங். ஸோ அப்போ இன்டிஜர் A and then integer B இது எல்லாமே வந்து இன்ஹெரிட் ஆகி ஸோ இந்த பேஸ் கிளாஸில் உள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்டே போகிறோம். ஸோ இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கான்செப்ட் என்ன? அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம இன்ஹெரிட் பண்ணி உள்ளே எடுத்து வைக்கிறது தான் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸு. ஓகேவா? ஸோ இங்கே எல்லாமே நமக்கு வந்து பப்ளிக்கில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இன்கேஸ் எனக்கு வந்து இந்த வேரியபிள் எனக்கு ப்ரொடக்டடில் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன். வாட் ஹேப்பன்? ஸோ object dot a and then integer a and then object dot b and then integer b இதில் எல்லாமே எனக்கு எரர் காட்டுது. என்ன ரீசன் பார்த்தனா இப்போ இது ப்ரொடக்டடில் இருக்குது. ப்ரொடக்டடில் இருந்துன்னா என்ன மீனிங் பார்த்தனா இதோட டிரைவ்டு கிளாஸ் தான் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராமில் நீ ஏபி யூஸ் பண்ணியிருக்கல இது எல்லாமே எனக்கு எரர் காட்டுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல நீ வந்து டைரெக்டாக object dot a-வும் object dot b-யும் யூஸ் பண்ண முடியாது if it is a producted. If the value is producted, it can use only by the class as well as the derived class. So main function குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாச்சு உனக்கு நீ derived classல தான் இந்த ஏபி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ derived classல நான் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் derived classல void multiplication அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன். இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் என்ன வைக்க போகிறேன் நான்? C which is equal A multiplied with B. ஏன்னா ஏவும் பியும் இன்ஹெரிட் பண்ணி இதோட ப்ரொடக்டடில் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அப்போ இங்கே ஒரு ப்ரொடக்டட்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ப்ரொடக்டடுக்குள்ள இன்டிஜர் ஏவும் இன்டிஜர் பியும் உள்ளே இருக்குது. ஸோ அதுதான் இந்த டெஃபினிஷனோட மீனிங். பப்ளிக்கில் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்க பட் ப்ரொடக்டடில் இருந்தால் இதோட ப்ரொடக்டடில் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ
அப்போ கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்றதை நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன். ஸோ இன்கேஸ் நீ பப்ளிக்கில் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருந்தனா பப்ளிக்கில் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா பப்ளிக்கில் போய் ரீச் ஆகும். ப்ரொடக்டடில் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இதோட ப்ரொடக்டடில் ரீச் ஆகும். ப்ரைவேட்டில் உள்ள டேட்டா இன்ஹெரிட்டே ஆகாது. இங்கே நீ ப்ரொடக்டடில் கொடுத்துருந்தனா பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ப்ரொடக்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ரெண்டுமே இதோட ப்ரொடக்டரை போய் ரீச் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே, ப்ரோக்ராமை பார்ப்போம். நம்ம சைட் பை சைட் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பப்ளிக்கில் இன்ஹெரிட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இதோட ப்ரொடக்டட் டேட்டா இதோட ப்ரொடக்டடில் இருக்கிற மாதிரி மீனிங். ஸோ இதோட ப்ரொடக்டடில் உள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே இதை டைரெக்டாக என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஏவும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணி அதை சியில் ஸ்டோர் பண்ணி ஐ கேன் ரிட்டன் த வேல்யூ. சியை ரிட்டன் பண்ணுறேன். ஸோ சியை ரிட்டன் பண்ணுறதுனால என்னோடய ப்ரோக்ராமில் ரிட்டன் டைப்பை வந்து நான் இன்டீஜரில் வைக்கிறேன். ஸோ அப்போது இந்த ஏபி டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாதா? இதை டெலிட் பண்ணிடலாமா? நம்ம இப்போ டெலிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக? ஸோ ஆப்ஜெக்ட் டாட் மல்டிப்ளிகேஷன் அதை வந்து நான் கால் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஸோ இது வந்து ஏவிபியும் மல்டிப்ளை பண்ணி சியில் ஸ்டோர் பண்ணும் அண்ட் தென் சி வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். சி வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இதை சி அவுட் இங்கேயே கொடுத்துடலாமா? ஏன்னா இது இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகுது. அதை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி நீ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் இங்கே டைரெக்டாக நான் இதை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ நவ் ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணலாம். ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் கண்டிப்பாக எரர் காட்டும். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஏபி வேல்யூ நீ இங்கே கொடுத்துருந்த, இங்கே நான் ஏபி வேல்யூ எங்கேயுமே கொடுக்கல. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஏபி வேல்யூ உள்ளே கொடுத்து வச்சுக்கோ. ஏவோட வேல்யூ 10, பியோட வேல்யூ என்னது 12. வேல்யூ இருந்தால் தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் ஒரு பேராமீட்டரை எடுத்து 10ஐயும் 12ஐயும் பாஸ் பண்ணி இங்கே ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இல்லை டிஃபால்ட்டாக நீ உள்ளே கொடுக்கணாலும் கொடுத்துக்கலாம். இது வந்து ப்ரோக்ராமரோட விஷ். ஒரு ப்ரோக்ராம் டைனமிக்காக இருக்கணும்னு நினச்சின்னா நீ யூசர்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி அதை you can pause as an argument and then you can receive into the definition and then you can initialize this value and then multiply the value and then return the value. So now I can compile this program. In error காட்டுது, கரெக்டாக வந்துருச்சு. ஸோ 120. அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னொரு தடவை எப்படி எழுதலாம்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ இது இல்லைன்னா டைனமிக்காக ஒர்க் ஆகணும்னா யூசர்ட்டு ரெண்டு வேல்யூ வாங்கு. ஸோ இன்டீஜர் எக்ஸ் அண்ட் தென் இன்டீஜர் ஒய் ரெண்டு வேல்யூவை க்ரியேட் பண்ணிக்கோ. ஸோ சி இன்புட்டில் போட்டு ஸோ யூசர்கிட்ட வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் 2 வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிக்கோ. அதெல்லாம் நீ ப்ரோக்ராமில் எழுதிக்கோ. ஓகேவா? ஸோ அண்ட் தென் யூ கேன் பாஸ் திஸ் வேல்யூ x comma y and then here integer a1 comma integer a2 and the variable values. Now you can initialize. So a which is equal to a1 and then b which is equal to b1. Now you can compile this one. So user to the input vaanga program run agum. A b which is equal to b1 work agala. Is the reason. Sorry, b which is equal to a2. Sorry. Okay. So 10 and then 12 and then finally you can get 120. So it's a dynamic program. So during the runtime we are getting the value. After that the value can be multiplied, that can be stored in C and then it can be written and then it should be printed using cout. Okay. ஸோ அப்போ ஒரு ப்ரொடக்டில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா மெம்பரை இமீடியட் டெரைவ்டு கிளாஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது ப்ரொடக்டில் இருக்குது, இதுவும் ப்ரொடக்டில் இருக்குது.
ஸோ அப்போ என்ன மீனிங்கு, ப்ரொடக்டரில் இருக்குது ப்ரொடக்டரில் ரீச் ஆகும், ஆஸ் வெல் அஸ் இதோட பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ரொடக்டரில் ரீச் ஆகும். ஸோ நவ் ஐ கேன் கம்பைல் திஸ் ப்ரோக்ராம். அவுட்புட்டில் எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது, ஏன்னா இது ப்ரொடக்டில் தான் இருக்குது, ப்ரொடக்டர் தான் வந்து ரீச் ஆகும். டைரெக்டாக இது 2 வேல்யூ கொடுத்தனா you will get the answer. Okay. So next private. So இப்போ ஒரு ஆக்சஸ் விசிபிலிட்டியில் டெரிவேட்டிவ் கிளாஸ் வந்து ப்ரைவேட்டில் கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பப்ளிக்கில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ப்ரொடக்டரில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே டெரிவேட்டிவ் கிளாஸோட ப்ரைவேட்டில் போய் ரீச் ஆகும். ஸோ ப்ரைவேட்டில் போய் ரீச் ஆகிறதுனால ஓகேவா, யூஸிங் எ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் we can access. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இப்போ ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி எல்லாமே ப்ரொடக்டில் தான் இருக்குது, நம்ம ப்ரைவேட்டில் தான் வருது, யூஸிங் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக தான் இதை ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். நவ் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட், இங்கே வந்து ப்ரொடக்டரில் இருக்குது. ஸோ நோ ஐ கேன் கம்பைல் திஸ் ப்ரோக்ராம். கண்டிப்பாக எரர் தான் இருக்க போகுது. என்ன ரீசன் பார்த்தோன்னா, ஒரு ப்ரைவேட் டேட்டா மெம்பரை நீங்கள் இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா ஒரு ப்ரைவேட் டேட்டா மெம்பரை நீங்கள் இன்னரிட் பண்ணவே முடியாது. அப்போ ப்ரைவேட் டேட்டாவை நீங்கள் மெம்பரை இன்னரிட் பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பப்ளிக் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக தான், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக தான் இந்த ப்ரைவேட் டேட்டாவை நீ வந்து ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியும். ஸோ அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும், void get ab a which is equal to 10, b which is equal to 12, and then so we are getting the value, so a which is equal to 10 and then b which is equal to 12. okay va. so get பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும், ஆக்சுவலா இங்க மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு வந்து so இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை one second. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சா, இதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாமா, இதையும் எடுத்து விட்டுட்டா. இதை நான் இப்போதைக்கு வேண்டாம், அப்புறம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. So integer get b, so return b. okay. now next என்ன பண்றேன், இதுக்கு மேலே அடுத்து என்ன பண்ணுறேன், இன்டிஜர் get underscore a, so return a. ஓகேவா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏபிஏ இனிஷியலைஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏ வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும், இந்த ஃபங்க்ஷன் பி வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இப்போ இந்த மல்குள்ளே என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு ஏபிஏ இனிஷியலைஸ் பண்ணு. ஸோ இது இப்போ பாரு, இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக்கில் இருக்குது, இது ரெண்டும் ப்ரைவேட்டில் இருக்குது. ஸோ பப்ளிக் மூலமாக இந்த ப்ரைவேட் மெம்பரை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் இது வந்து ஆக்சஸ் விசிபிலிட்டி ப்ரொடக்டரில் இருக்கிறதுனால பப்ளிக்கில் உள்ளது அண்ட் தென் ப்ரொடக்டரில் உள்ளது ரெண்டுமே வந்து ப்ரொடக்டரில் தான் போய் ரீச் ஆகும். அப்போ இங்கே ப்ரொடக்டரில் இது எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி. ஸோ அப்போ இது ப்ரொடக்டரில் உள்ளே இருக்கிறதுனால இந்த
derived class வந்து இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை டைரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன பண்ணலாம், இங்கே நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போகிறேன். ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது என்னது, ஃபஸ்ட்டு கெட் ஏபி. இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது ஏவும் பியும் இனிஷியலைஸ் ஆகும், கரெக்டாக. அண்ட் தென் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் கெட் அண்டர்ஸ்கோர் ஏ. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது ஏவோட வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். அண்ட் தென் மல்டிப்ளைட் வித் கெட் அண்டர்ஸ்கோர் பி. இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது பியோட வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். And then these two values can be multiplied and then it can be stored in C, and then we will return C to the main program. ஏன்னா இது பப்ளிக்கில் தானே இருக்குது. ஸோ அப்போ பப்ளிக்கில் using an object dot mul இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது C வேல்யூ ரிட்டர்ன் ஆகும், and then it should be printed in the display unit. So now I can compile this one. ஓகேவா? ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் வந்து மல்டி லெவல் அண்ட் தென் மல்டிபிள் அண்ட் தென் ஹைரார்ச்சிக்கல் அண்ட் தென் ஹைப்ரிட் அடுத்தடுத்து போக போக உனக்கு எல்லாமே புரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இது இன்ஹெரிட்டன்ஸில் இன்னொரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன். தேங்க்யூ.